Hey you all, it's Malvika. Today I'm gonna show you how you can go from this to this. So let's start. ഞാനിവിടെ എന്നിട്ടും ഒരു ഷീറ്റാക്കുക കൺസീലറാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദി സ്പോട്ട്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് മൈ ഫിംഗേഴ്സ് ഐ എം ഗോണ ടാപ്പ് ഓൺ ഇറ്റ്. നമുക്ക് വെറുതെ ടാപ്പാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ട്രാക്ക് ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ആവും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ സെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വെറും നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് you can see like it looks seamless. Okay, this is the only method that has worked for me till now. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ edges blend ചെയ്ത് കൊടുക്കും. So it's gonna blend into the skin and it's gonna look seamless. I'm gonna use a foundation on top of it, a very light layer you can say. Like you don't have to use a high coverage foundation obviously. So ഞാനവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് എ വെറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഇതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദി മോഷൻ ദാറ്റ് ഐ എം യൂസിങ്. നമുക്ക് ഡ്രാഗ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മൂവ് ആവും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ സെറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോണ ലുക്ക് വിയർഡ്. ഹിയർ ഐ ഹാവ് ടു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ അത് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. വി കാൺ ഹൈഡ് ദി പാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ കോമ്പാക്ട് പൗഡറായി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ലൂസ് പൗഡർ ഇൻസ്റ്റെഡ്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ഗോ. Hope you guys liked it. Like, share and subscribe, and thank you for watching. Bye.